Epikus rész volt. Epikus rész. Az amúgy tényleg kurva jó az a rész. Son of a bitch student teacher should burn in hell for bullying a kid all the way to suicide. Mikoshiba was a damn psychopath. Ehara is the vigilante groper. And that's not even the Tweetelek, trolls. srácok, tweetelek. The news is blowing up on the net, huh? In internet terms, this is only the first spark that could ignite into a fire. Not even what I'd call viral. Then who's lighting the spark? Figyelek People közben. responsible for Mikoshiba's murder? I'll have to go down a few more rabbit holes before I can make that call, I'm afraid. Gotcha. That said, some posts are kinda suspicious. This one here, for instance. Ehara totally called the location of the body at his trial. The fact that he did that never really even went public, as far as I could tell. It was kept off the record? When Ehara got arrested, the cop-turned-groper story and his sexual battery charges were huge news. It was all the media could talk about. But by the time his trial rolled around, the news had already moved on. His guilty verdict barely made a blip. Fellas, I told you I wanted to be kept in the loop on this stuff. You saying Mikoshiba had more than one killer? And where are they Biztos, now? hogy több gyilkosa Think these volt. lunatics are still hanging around Ijincho? It's been over 2 months already, man. If they were here, they're probably long gone by now. Another peaceful day in Ijincho, right? Berepült a kő! Több kő! 3 kő! Check outside. A maszkosok azok. It's the Leomon. The White Mask again. Let's go, Chuck! I'll catch you later. Tudják, hogy nyomon vannak. Not bad. Fogócska! Gyere, köcsög! Meg lesz. Szóval az a lényeg, hogy biztosan több gyilkosa van, ezt a rendőrrel is megbeszéltük, hogy egyedül nem tudták volna elfogni. Hogy jön a headshot! Megvan? Faszom! Bocsi, nem figyeltem oda. Hogy basznád meg, bocs. Szép. Ez az, levágtak a sarkot. Gyerünk. Nagyon jó. Ez az, már közel vagyunk. Ez az, Murder Headshot. Most esküszöm, még távolabb lett, bazd meg, mert megrúgtam. Oké. Megpróbáltál dobálni, mi? Te geci? Jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Gyerünk a sarkokat. Öcsém, de nem igaz, rendesen alig közeledek hozzá, pedig megrúgtam. Basz meg! Bahé! Oké, megvan. Chase complete. Mr. Kitchen Boss, köszi a giftet. Omeret adta, köszi szépen neked is. Így van, Zutu. Az is remek idézet. Nekem is fáj amúgy erdélyi grid Janika. Gusztustalan volt az egész, mint a God of War-ral műveltek. Business dő. Esik az eső, srácok. Hangulatos rész lesz ez. Szóval gyakorlatilag ide csalt. Ez a köcsök. Köszi Hádész, majd szent a csírt. You lure me here? Don't worry, man. I'm not planning on killing you tonight. Okay, but why else would you take off the mask? Because from this point forward, Ijincho is closed. You won't be coming back. I'm Tesso.
For what it's worth, I'm an officer candidate of the Yokohama Leomon. Ő az egyik vezető. Tesó. I hear you took out some of my masked boys the other day. Oh, you mean those guys who thought they could sneak up on me in the afternoon? Maybe if you hadn't resisted at the time, you'd be in a lot less pain than you're about to be in the near future. Who's paying you to try to take me down? This is a job that came down from the top of the org. I don't know who hired us, and to be honest, I don't give a shit. Tehát nem tudják, hogy pontosan ki a megbízó. Ripping up a kick-ass detective like you sure sounds like a good time. Gabi Ohun, köszi 25 hónapot. None of you guys make a move! I want to see if the rumors are true, so I get first taste. Boss fight! Show me what you got. Kagami! Ajjaj. Anyám, de kurva jól néz ki, bassz meg az esőbe ez a fight, te jó ég! Nagy dobás. Megvan az arcba térdelő. Kihasználjuk az összes igyexet, amit csak tudunk. Az atom dodge. Oké, ez gond. Kaptam. Kelj fel! Kelj fel, bazd meg! Oké. Dodge. Semmi gond. Kurva nagy dodge volt, semmi gond. Ez egy EX move volt tőle. Francba. Ez jó move lesz. Meg nagy a sebzés. Bepörgő. Á, kelleni fog a heal, srácok, fosok. Megvan? Megvan. Akkor mégse kellett a heal, eddig legalábbis. Anyu. Túl közel volt. Nice! Running a little late tonight, aren't we, Kaito-san? Kelleni fog egy heal a fight elején. My bad. Had to punch my way through a few guys. Hey, you gotta run for it. If you stick around, it's not gonna matter how many lives you've got. Yeah, but if I run now, who's gonna pay for Tsukumo's window then? For Boy. fuck's sake, I'll just pay for it. Now get out of there. You got a deal. Kell egy heal. Nagyon gyorsan. Item. Oké, meg jó, hogy átvált. Nagyon nagy dodge-ok. Kicsit összébb kéne húzni őket. Ez nem volt túl jó. Oké, ő iktatva. Az mi a tököm? Az egy vasrúd? Kérem. Fú, öcsém! Kapta. Talk! Path's all clear. I'm on my way. Persze, hogy path all clear, hogyha mindenkit agyonvertem, bazd meg.
Aha, ez heal volt. Öcsém! Van egy boss köztük. Mi volt ez a 3? Ez egy über baszó move volt, de szörnyen baszó move volt. Na, hello! Van rajtunk valamilyen... Valamilyen buff van rajtunk. Várjátok, falról lehet... Ez egy stun, ami rajtam van, srácok? Jó! Nice. Meg volt elvileg a boss. Vagy még él? Nem, már nem él. Oké, irány arra felé. Ez mi a tököm? Aha, erre van a tovább út. Ez érdekes, mert ez egy hosszabb szekvencia. Yes! Au, kaptam. Yes! Oké, ő is kapta. Nem dobott el fegyvert? Kígyó. Öcsém, ez mi volt? Mekkora összehangolt kegyú? Boss fight? Boss fight. Látok a kicsiket. Na bazd meg, azt hittem, hogy ebben kisebb gond lesz. Meg kéne csinálni egy ilyen double move-ot. Bekaptam, semmi gond. Hát, ha sikerülne megfognunk. Tessék? Na jó, ezt benéztem, maradjunk ennyiben. Na most megpróbálunk kicsit jobban teljesíteni, aztán meglátjuk. Trippelt kaptam. Nem engedett még éppen felállni se. Semmi gond? Akkor eddig megvan. Talk! Path's all clear. I'm on my way. Maradunk akkor Snake-ben, szerintem srácok. Ez az. Kétlenül kapom a kombót. Jó volt a dodge. A best fall counter. Állati.
Nem engedi, bazd meg. Nem tudom, hogy beleférem, majd elkapják a többiek akkor. Counter! Jó, megom. Jó. Na és akkor mostantól kell jól csináljuk. Hogy jobban csináljuk. A baszó counter! Húzd a picsába, de zsír volt! Nagyon jó volt a timing. Peri? Megvan. Most jön a miniboss. Nekifutásból szárazon. És nem lehet grabbelni, bazd meg. Kapjuk el a két gyengébbiket, azt beszéltük. Jó volt a fordítás is, ez az. Jó a dodge. Kapta is a punist. Oké, most dodge. Bazd meg, és nem. Most beiktatunk egy kis healt. Vissza, hoppá! Oké, nem volt rossz, levittük sima HP-ra. Meg kéne fogja valaki hátulról. És én még visszapattantam a izéről. Nagyon jó, jó volt a dodge. Hagyjuk őket érvényesülni. Hűha, de ezt most nem kéne bekapjuk. Jó. Bassz meg! Aztán megvan. Még egy centi élete marad, de a pofájában nem bírja ki a cipőt. Ez az! Yes! Szép. Killnate köszi a 15 hónapot. Ice Color köszi a 39-et. Csak befejeztük. Jó, hogy megtanultam ezt a képességet, nem? Mert amikor leütnek a földre, és ha van IX-em, akkor így tudok úgymond felállni a lent lévő részből, és ez nagyon ütős. Are we done here? Yagami! Yeah? You want something? What was it? Tesso? Just want to say, I'm impressed. I wasn't expecting you to take out all these guys, to be honest. A mutual respect. Thanks. But if you're feeling generous, how about you tell me who hired you? Didn't I say this before? I got no interest in doing that. Can you do me a favor and turn down the job next time, maybe? Yeah, right. See. If the request comes through again, I'm taking it. Simplest solution for you is to get the hell out of town. Me and my big mouth. Just go already. Hey, not bad, man. A lot of young folks look up to Tesso, so gaining his respect is gonna have some perks. All I want to know is if the Viewmom are no longer a threat. Wouldn't go that far. Tesso's not the only young hothead among Tehát them. itt is lesznek ilyen But minibosszok. hey, at least they probably won't blindside you anymore, and that's a victory in itself. Guess that is a step forward. A baby one. Anyway, we should go check up on 99. Something tells me they're not in the clear just yet. Szóval szétdobálták kővel a cuccot, az a lényeg, és ez a nagy problémánk.
Messzire nem kellett menni. Bátyám, még köszi a 7 hónapot. Sugiura! Yagamishi! Oh, thank God you're back. Tsukumo, what happened? Ki hát... Cold. Damn it. De ki ütöttek így Sugiurát? Masked men attacked us. I couldn't fight them. Maszkos emberek. Masked men, you say? Were they any different from what the Liumang wear? I couldn't get a good look. Azt csak láttad, hogy fehérre a maszkot Stepped up sem. on him with a bat and came after me next. They cut me. My pinky. They broke it? Hey, are you okay? I'll call an ambulance. There are these photos and a message I was told to give to you, Yagamishi. They said to tell you, this is your final warning. Látta, hogy a rendőrökkel beszéltek, látta, hogy az ügyvédekkel beszéltek. They've been spying on me? It hurts. Shit. If they want me, then come after me. Tuck. I think the Liumon were part of the plan, as bait. They probably only came to lure us away from the office. The worst part is it fucking worked. Az a fura, hogy Sugiura is egy baszógép. Nekem. Csak úgy összeverték. This camera ought to show everyone coming in and out of the building. Look, there's me and Kaito chasing down the Liumang. But here's the hitch. Kik ezek? Más maszkjuk van. Ja, jó, hogy ennyien There were voltak. 7 of them. They didn't Heten? have those trademark white masks. So clearly, they're not Liumang. Oké, heten. They must have got the white masks to lure us out, meaning they're the ones calling the shots here. Wouldn't surprise me if they were also Ihara's accomplices to murder. That'd be something. Though, it's hard to believe a single murder could involve so many people. Really? Why do you say that? More friends, more loose lips. One slip of the tongue can bring down an entire group. Taking a man's life would require absolute solidarity from every single member. What could be their connection? Could be they're Ihara's buddies in blue. After hearing what happened to his kid, they couldn't help but feel for the guy. If it were me, yeah, I'd sympathize. But not enough to watch a man die. Or do the deed myself. Yeah, who'd throw their life away for that? Unless we're talking about the mob over here. That e-cig's that good, huh? Considering the area's volatility, the Liumang are the best bet in the house. But if it's not them... Ki lehetett Well, az akkor? there is the Seiryu clan, but they have some decorum compared to these guys. And then the Komijul, the Koreans, they would never get caught on camera. They're shy like that. Go figure. Impressive list you've got up there, Mr. Handyman. Too bad they're all dead ends. Hey, if there's a crime in Kamurocho, would you know who did it off the top of your head? No. Igaza van. Szóval valószínűleg ők ölték meg Mikosibát. De mi ez a maszk? Kik ezek az emberek? This footage is the lead we've been waiting for. Now we're gonna hunt them down for Tsukumo and Sugiura. You get hit in the head or something? Find them and they'll mess your ass up. Will they? Don't you get it? They were planning to take you out, man. The Liumang Köszi, letting Taki you Zoli. off is nothing short of a miracle. Srácok, beszéltünk a Would you rather risk Ragnarökről your neck over nothing? abban a pillanatban, ahogy Where we kimondták. come from, risking our necks the bare minimum. Oké? You Ijincho guys must not see much action. Yeah, well, in Ijincho, a handyman's wages don't cover life and limb. I don't recall ever hiring you.
Yeah, and if you asked me now, I'd say hell no. This shit's getting way too over my head. And yours. Sorry, Kaito-san, but I'm gonna have to pass on drinks for a while. Send my regards to the lads. Well, hey, never chase what leaves. Oké. Akkor jön a rest, és Ehara kihallgatása. Cat Eat Spy, köszönjük szépen a cheert. Nagyon köszi. The agony. I was in a cold sweat all of yesterday. At this rate, I'll be forced to type one-handed. If you do the math, my pinky is worth more than an average person's whole hand. We're talking about at least a 30% drop in efficiency. It's been a while since I got it this bad. I might even throw up. So, leaving Kamurocho made you rusty, huh? Really, with that? If I could wish the pain away, I would, man. Hey, if you've got the energy to complain, you'll be just fine. I'm gonna make this up to you guys. I promise. Well, if you want to do that, we'll need to figure out who and where they are. There's a high possibility this group is directly behind Mikoshiba's murder. And of course, that would mean they know Ehara as well. How about swapping more info with the Kanagawa police? Let's save that for when we really need it. We're not the authorities here, so we need to play our cards close to our chest. I think that's a wise decision. Okay. Saori-san's on top of getting things set up with Ehara, right? In that case, I'll head back to Kamurocho. Take your time prepping. We can always regroup up there. Akkor Kamurocho-ba megyünk a kihallgatásra. Go. Igen, ez inkább babakék ez a maszk. True. Szerintem taxival megyünk. Hoppá. Go. What's up, Kaito-san? Something wrong? Call me crazy, but doesn't the city seem noisier to you? The hell? Kaito's senses tingling or something? Lehet, hogy jó az Arachnid Man. Maybe they are. Well, no point trying to explain shit that doesn't make sense. Anyway, I need to go talk to Saori-san before the interview. Let's hit it. Hold on a minute, Todd. What? I'm noticing a lot more punks scurrying around than normal. Something's up. Akkor valami tényleg van Really? abban. Huh. Maybe so. Keresnek valakit? Telefon mutogatok. you too. You're detectives around here, ain't you? Aha. Yeah, so Kit what? keresnek? You ever seen this guy before? A few years ago, he was the manager at some girls' bar nearby. You really need all these meatheads just to find one dude? Must be one slippery eel. Damn right he is. Now, do you know him or not? I'm thinking. Out of curiosity, what's a guy doing running a girls' bar? I don't think he actually ran the floor or anything. All I care about is him up and vanishing out of nowhere. So he's a missing person? Since when? 5 years ago.
I mean, disappearing from Kamurocho isn't that uncommon. 5 years. What do you De really miért expect to find? most kezdték el keresni 5 év után? And who gave the order to find him? Trying to be cute? We're the ones asking the questions here. Don't fuck with us. Kezdődik. Who's fucking with who, asshole? You want to ask questions? You're gonna have to ask nice. Nice or not, information has a price. It's our bread and butter, so we don't give handouts. Uh-oh. How about I butter your brains on the sidewalk? Straight to throwing punches, huh? Even the Yakuza treated people better than that. Fuck off! Kezdődik. Nem tudom, mennyi HP-m van. Bőven van. Nice. Jó, ez jó nagy HP csappantás. Francba. Kellett volna egy triple kill-re nekem. Szép. Oké, ez még egy double-re jó lehet. Nem jó. Faszok. És váltunk sárkányra. Faszomba. Ajjajjajjajjajjajjaj. De jó volt a dodge. Én pofán dobnám valamivel ezt az embert. Vagy nem is. Nem tudom, miért nyílt meg a térkép. És mellé ütöttem, baszik, nem hiszem el. Hogy a faszomba ment mellé az a farlütés? Hey, Kamulight? that all you guys got? Véletlenül megnyomtam tudjátok, a tapipadot. Kaito-san. Huh? It's Akutsu. First name Daimyo. You know him? Former Tojo clan guy. Ex-Yakuza. Öcsém, milyen szerelése van, beszarok. Na, ez volt a nice. Well, if you say so. Yagami Detective Agency. Azt odafigyelj, milyen Kraka Gilbert pénztárcája van, ami csak úgy ficcen. We're looking for a guy. You heard, didn't you? RK Officer, Daimyo Akutsu. Jó. This guy you're after. He was some kind of girls bar manager here in town. I take it this manhunt is your idea? Embervadászat van gyakorlatilag. Someone's taking point on this one. Elég sokan keresik. There's gonna be a big pile of cash in it for whoever finds him. Pénzjutalom jár érte. És minden banda őt akarja megtalálni a pénzjutalom okán. Of course he's former Tojo clan too. Volt Yakuza klánokon belül megy egy ilyen. The whole Tojo clan joined this thing? Kaito would know all about all the bullshit rules it takes to keep the Yakuza running. Az egész Yakuza ezt a csávót keresi a pénzjutalom jegyében. 5 év után hogy tudnának megtalálni valakit? Ez egy kicsit fura. South Park, köszi a 21 hónapot. You guys are too small time to pull that shit on me. You know what else though? In the Yakuza, if your boys went down, it was on you to get revenge for them. I don't give two shits about that these days. I would say, if there's someone disrespecting you, you might as well go get the jump on them. I would walk right up and stick them in the gut. You wouldn't even see it coming, detective. Yeah, so don't go disrespecting me. Olyan szívesen nagyon verem amúgy, de biztos, hogy itt fognak hagyni. There won't be a warning next time.
Ezt hívják figyelmeztetésnek, hogy adjon vertig az összes emberüket. Did he get very far in the Tojo clan? Nah. He may have had the potential, but he never got to make anything of it. The whole thing came crashing down before he got his time in the sun. Soma's the same way, actually. They both tried to climb up the Yakuza ranks, but then the families disbanded. And by the time that happened, all the pawns were cleared off the board. So, now they're ex-Yakuza in the wind. And along comes this gang without all the rules and systems they were dealing with. You end up with RK, a network of thugs. RK? What does the acronym stand for? Who the hell knows? After the Yakuza, I guess they wanted to sound more Western. If they think they can replace the Tojo clan, those are pretty big shoes to fill. Yeah, but I wouldn't say they've been discriminating. Civilian punks who want quick cash are easy recruits. RK's happy to scoop them up. Next thing you know, you've got an asshole army. That's unfortunate, but speaking of the Tojo clan, have you talked to Higashi lately? Yeah. Veled régen találkoztunk Higashival, ugye? He's one of the good ones. The family left him in charge of that arcade, and now that they're gone, he's basically the owner. I heard he even gave some of the younger family guys jobs. If you get a chance, you gotta show up there every once in a while. Nah, Higashi. I am the last person in the world that guy wants to see. What is it? Micsoda torna volt, te jó ég. Balé. Legalább engedte a full kombót. A kurva anyádat. Óvatosan. Hülye, akkora falról megpördülős pofánbaszást műveltem, hogy nem az a csávó halt bele, bazd meg, vagy feküdt ki, akit megütöttem, hanem a mellette lévő. Az a kemény. Kamarucsoban nem lehet gördeszkázni? Csak Yokohamába? Hát ez mekkora szar. Baj! Nice! Bobby, intravénáson vagyok rákötve ezekre a szarokra, úgyhogy nem kerülheti el a figyelmemet semmi. Ez szakmai ártalom. Ha más nem is tehetek, max ennyit. Hú, de védekezik valaki. Ehhez mit szólsz? Ez a zöld színű mód egyébként, hogyha valaki nem tudna, ez a Steven Seagal mód. Abszolút. Húja! Oh! Mindenkit pofára rúg a földön. Már még valaki? And stay down. Let's roll, Tom. Hol a késdobálás? Hát azt is lehet csinálni, csak most így hirtelen nem volt kés. Meg Yagami nem szakács, de a fighting mód az az. Oh, sorry, son. Yagami-san made it.
Sorry for the wait. I ran into some typical nonsense. Typical You good to nonsense. go? I've been good to go for a while. Köszi, Gubkenstein. Nem is Ahara's figyeltem. waiting, and so are the answers. First thing we'll want to try to get is how involved he was in Mikoshiba's murder. From the way it's been so far, I doubt he'll be eager to tell you. If he won't open up, we'll have to play the trump card. Yagami-san. Ehara won't know what hit him. I don't mind being the ace in the hole. Are you and your ego ready then, Yagami-san? Well, this ain't my department. Fill me in back at the office, okay? I might even tidy the place up a bit if you're lucky. Lots of open bottles to polish off. Na hát, Trex, te tudsz valamit, amit én nem? Lehet, hogy megint valamilyen összehangolt támadás indul ellenünk holnap reggel, vagy ilyesmi? Beszéltél Balázsral, és mondta, hogy késni fog? Vagy mi a tököl? Na, gyere kis táska, az a konyha, ott a kijáratot arra. Gyerünk. Na, menj. Nem, tényleg nem tudom, mert mi lesz holnap? Oké, tehát Saori most... Go to the Tokyo Detention Center via taxi. Oké. Hol van itt a taxi? Az utca végén? Zsír. Akkor elsétálunk az utca végére. Basi, köszi a 31 hónapot. Nem tudom, tényleg mi lesz holnap reggel. Mondtam, csak arra tudok gondolni, hogy általában az ilyen szopatások szoktak menni egyébként, amiket így csoportosan követnek el az emberek. Arról lehet, hogy tehát a többiről csak tudnánk, nem? Oké. Csak innen csak 410 yen, 90 jent spórolunk. Jogolva messze van. I thought you'd lost already. So, what more could my lawyers want from me here? Well, normally I would say the same. However, a corpse turned up as you said it would. It turns out you have a penchant for prophecy, Ahara-san. Prophecy, huh? Kinda dramatic. Legalább kiderül, hogy ez a csávó egy köcsög, vagy nem. Ugye, az ő fia lett öngyilkos. No Hoshino today? Did you fire the poor guy? Yagami's my name, sir. In a past life, I used to work with Kenda and Saori-san. But today, I'm at Serio High School in a contract advisory role for one of their clubs. Serio High School? It's the same school Toshiro-kun went to 4 years ago. You'd know it. Mintha nem tudná. I happen to be out there working a separate case. But that was when Shirosake-sensei called, so that's why I'm here. Well, well. Okay. Why are you here then? That'd be obvious at this point, I'd think. As you know, Mikoshiba turned up as you said. His body was found in a warehouse. The question is, why did you know that well enough to proclaim it in court? You might say it was a miracle. Oké, teljesen I hülyének wished néz hard enough minket. for it to come true, and suddenly it did. Care to tell us why you'd wish for a miracle like that? Do you really need me to explain why? Mikoshiba. You blame him for Toshiro-kun's death, don't you? I do. Okay. You know, when you took the school to court, no evidence turned up. A third-party investigation found no bullying occurred, didn't it? At school, Mikoshiba tortured my son. He would beat him up, and then he'd demand Eddig stimmel azzal, amit Sava Sensei mondott. That damn kid was a star student with high grades. My son's own class wouldn't stand up to him. To avoid being beaten, Toshiro used to. He'd steal money from me or his mother. Pénzlapot otthonról, hogy ne bántsák. Ahara-san, you seem to know a lot about what happened to your son. Do you have any proof? Would I have lost if I did?
That school can rot in hell for all I care. Speaking of, you know what I'm convicted for. It was being a pervert. Nem akar erről beszélni. I groped a businesswoman's ass in plain sight on a full train. There's no way I'm fighting for an appeal. So as for my defense, I'm in no need of lawyers anymore. Így akar megszabadulni az ügyvédektől és a kérdésektől, hogy bűnösnek vallja magát, és akkor úgy nincs, tehát ennyi, megfogta a segét a csajnak, az csá. Őt is ezzel próbálja meggyőzni, hogy elmondja, hogy Mikoshiba milyen körülmények között halt meg. Doesn't that sound great? Oké, nem jutottunk túlságosan előre eddig ezzel a csávóval. Tudott róla. Elégedettséggel tölti el. Beszéltetnünk kell. Olyan bizonyítékot kell mutatnunk neki, ami nincsen a rendőrségnél. Ők. Rájuk mit reagál a köcsögmaszkosokra? Róluk nem tudnak a rendőrök, mert ez a felvétel csak nekünk van meg. Mind taking a look at this? That's supposed to be security footage? I've deduced that these are the killers. Oh. Seems they didn't want me probing around Ijincho. They even hurt my friends to send a message. Not only that, they turned a local gang against me. The first time they tailed me, I was heading to a meetup with Sawa-sensei from Serio High School. You remember Sawa-sensei, yes? She transferred to Rá is Serio biztos, 4 years hogy ago. Not long rá is before biztos your son haragszik passed away. Sawa-sensei-re. Yeah, not a face I'd soon forget. She told the whole court he was never bullied. True. Haragszik rá, mert ugye hazudott a csaj. And it's not just her I detest. The administrators. Mindenki hazudott, mindenki el akarta sikálni ezt az ügyet. But if anyone needed to pay, it was Mikoshiba. He got what he deserved. It's nothing short of insane that they were just gonna let him get a teaching credential. It all comes back to a flawed and broken system of laws that has no Ez business úgy tényleg egy calling kicsit itself kifordított justice. dolog, hogy ahelyett, hogy igazságot szolgáltattak volna, még tanári engedélyt kapott You volna. orchestrated every aspect of how Mikoshiba would die, but you didn't act alone. Who were the people behind it? Most egyenesen megvádolja Yagami? To kill a man. That's a good one. You, my friend, are way off. Kemény a sávó. Nem is jön zavarba, hogy megvádolta Yagami. Csak annyit mond neki, hogy kurvára rossz nyomon jársz, az csá. Köszi még egyszer Simon B az 5-ös subgift bombot, és tudom, miről beszélsz. Nagyon kösz, haver. Basi, köszi még egyszer a 31-et, és dobálózós uraság, köszi a 3 hónapot. Köszönjük szépen. But if we can't connect him to the murderers, we're left with no leads to follow. Yeah. Kept that secret on lockdown, no matter what I asked. What could possibly link Ihara to those men? Damn it. And I was so close, too. De nem jutottunk előrébb a csávóval. I need to find them before the trail goes cold. Hogy találjuk meg ezeket a maszkos So you're heading köcsögöket? back to Yokohama? Not tonight. Kaito's waiting for me in the office. I'll be in town for now. Okay. If anything changes, I'll contact one of you. Nice. Nice. Vissza az irodába. De lehet görreszkázni. Jó. Itt vár ránk Kaito. Nem, köszi, Ricsi. Annyira nem mozgatta meg a testem. Kaito-san. Majd a szeptember 10-i Forward Event. Kaito-san?
Hey, did you see that email from Tsukumo? Huh? It wasn't that long ago. It's something you gotta Tsukumo see. e-mailt küldött. Something happened? It's the murder footage. Micsoda? Mikoshiba's murder ended up on the internet. It's going viral on all the social media sites. Feltöltötték, ahogy Mikoshibát megölték a netre. You gotta forgive me. I'll do anything you want. I didn't know he'd do it. I swear. Toshiro-kun was okay. I didn't know he'd kill himself. I really didn't know. Szóval egyértelműen ezért ölték meg. I'll spend the rest of my life making up for it. Stop it. What the hell? Stop it. Stop it. Jó nagy darab csávó az. Nem gondoltam volna, hogy azt Stig ölte meg, de mindegy. Mi a szar? Feltöltötte a netre, hogy ő az? Ehara has an alibi for this, doesn't he? De akkor miért fogdosta a nő That's seggit? the whole reason he couldn't have killed Mikoshiba, right? But if that's the case, what the hell is this? Na várjatok, ez egy kurva nagy One way gáz. or another. Either this thing is staged, or his entire alibi was a massive cover-up. They can't both be true. But there's something I just can't shake. If you want my opinion on it, this looks real. Na várjatok. Ehara megfogdosta egy üzletasszony seggét a metrón, hogy alibia legyen, hogy miért nem ölte meg Mikoshibát. Akkor hogy a faszomba lehet rajta a gyilkos felvételen? Bazd meg! És hogyha a rendőrségnek igaza van, és a reggelivel mixelték meg a dolgot, és nem akkor történt a gyilkosság, amikor fogdosódott Ehara, akkor minek fogdosta a segget? Ha? Minek fogdosott segget akkor? Ha amúgy is be akarta vallani. Ha meg valaki be akarja mártani, akkor nem. Hát, ha valaki be akarja őt mártani, az működhet. Mert ugye, ha máskor volt egy gyilkosság. Hogy azt értem, Raxon, hogy azt mondod, hogy a seggfogdosás is cover-up volt, egy megszerkesztett dolog. Értem, azért csinálta, hogy legyen alibia, de akkor ezt nem ő csinálta, mert akkor nem volt értelme alibit kreálni egy büntényért, amit így is úgy is be fogsz vallani. Igen, 3 hét az intervallum, ami lehet, de ha nem akkor volt a gyilkosság, akkor ugye, tudjátok, mi lehet? Az lehet, hogy, tehát, hogyha az igaz, amit a rendőrrel beszéltünk, hogy tegyük fel, hogy Ehara a gyilkos. Ő Mikoshibát megreggeliztette, mielőtt megölte, hogy a gyilkosság időpontját ugyanakkorra tegye, mint a fogdosást, ezáltal alibit kreáljon magának, így kibújik a büntény alól. És valaki most azzal, hogy az internetre feltöltötte, bemártja őt, hogy mégis ő volt az. Így van benne logika, nem? Mert azt mondták, hogy lehetséges, hogyha azzal a reggelivel tették meg, amit általában szokott enni, akkor lehetett trükközni az időponttal majdnem egy hónapot. Kinek van meg a felvétel, és honnan? Ez egy másik kérdés. Minek? Hát felvehette magát, hogy erre verje. Mert hogy elégedettséggel töltötte el alapvetően. És ezt valaki lenyúlta. Más nem jut eszembe. Hiszen belenézett a kamerába, tehát biztosan ő vette fel. Na jó, majd kiderül.
Összefoglaló. A train groping and a murder seem to occur simultaneously. Yagami relentlessly pursues these cases, attempting to poke holes in each. After confronting Akihiro Ehara, the key figure in both crimes, he witnesses a harrowing video that provides more questions than answers. In it, a bound man pleads for his life, but his attacker, bound by vengeance, snuffs it out. Nyilkál, köszi a 63 hónapot. Double Jeopardy. Jeopardy. Szerintetek valahogy ezt a videót vissza lehet nézni az So the murder footage is already making the rounds online. I don't think it's showing up on TV. Yeah, the net's a mess right now. It's all unsubstantiated rumors and unverified sources. Typical, really. An ex-cop going from by-the-book sex offender to vigilante avenger overnight is prime forum drama. Sentiment seems to be swinging in favor of Ehara, but there's plenty of folks on the fence about it, too. The reactions have been all over the board. Do we know if that video is authentic? I mean, CG has come a long way, right? Oh, or perhaps a deep fake. That is plausible. Deepfake meg AI has lehet. reached the point where it can generate pretty convincing facsimiles. Someone even made a video that made it look like the US president was saying a bunch of crazy stuff. And that's just the tip of the iceberg. Deep fakes are only getting more authentic looking. Deepfake lehet. Can't guys like you tell if a video is fake or not, though? Aren't there any signs? Oh, there are several telltale signs of a video being doctored. So I ran every check I could think of on the murder footage. And wouldn't you know it? Nothing came up. Nem tűnik hamisnak a felvétel. We're looking at the real deal. Cukumó szerint nem, Well, no one can claim nem with absolute deepfake. certainty that it wasn't altered in some way. Which means it's not substantial enough to prove Ehara's guilt. At least not in a De court of bizonyítéknak law. nem semmiképp se elég. Gotcha. Do you know when and where the footage was uploaded? It was posted sometime last night, but the source is too hard to pin down. The uploaders spread it across multiple servers overseas in a well-concerted effort to hide their tracks. Nem tudják a feltöltőt Makes megtalálni. sense. But I'll bet it ultimately came from Mikoshiba's killers, no matter how real or fake it is. How do you figure? Think about it. No one could have staged that unless they knew the specifics of how Mikoshiba was killed. From how he was positioned to little things like the blood on the ground, every last detail was just as the detectives described it. That's a good point. All this browsing's really taken a toll on the old pinky. Nem érthetetlen, hogy miért osztották meg ezt a videót. Akadályozni akarják a nyomozást. De mit kell nyomozni, ha megvan a gyilkos? Még úgy akadályozok a nyomozást, hogyha nem ő volt az. De hogy nem volt? Ne bász meg. Looks like another visit to Ehara might clear things up. You should ask Shirosaki-sensei about it. Yeah, that was my thought too. Várjatok egy picit. Kész file. A videót itt nem lehet újra nézni, mi? Kár érte. Azt hittem, hogy újra lehet nézni a videófelvételt. Baj.